আসসালামু আলাইকুম আমার সম্মানিত প্রিয় ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো প্রিয় বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো পাওয়ার টিলার স্টিয়ারিং গিয়ারের যে শাফট আছে এটা নষ্ট হয়ে গেলে আপনারা কিভাবে চেঞ্জ করবেন। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন এবং ভিডিওতে একটি লাইক করে দেবেন আর কমেন্টে বলবেন ভিডিওটি কেমন হয়েছে। তো প্রথমত আমরা এখানে একটি লক আছে, ওইটা খুলে নিচ্ছি। তো আমি যেভাবে প্রসেসে এটা চেঞ্জ করব আপনারা ঠিক ওইভাবেই চেঞ্জ করে নেবেন। আর মজার বিষয় হচ্ছে গিয়ে এই যে শেফট আছে এটা কিন্তু কিনতে পাওয়া যায়। আপনাদের যদি এরকম স্টিয়ারিং গিয়ারের শেফট নষ্ট হয়ে যায়, যেখানে 62 নাম্বার বিয়ারিং বসে ওই জায়গা যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আপনারা এই শেফট নিজে নিজেই চেঞ্জ করে আবার আগের মতোই নতুন করে নিতে পারেন। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন, অনেক কিছু আইডিয়া পেয়ে যাবেন, বুঝতে পারবেন। Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something